2020 മുതൽ 2024 വരെ നിരന്തരമായി ഒളിമ്പ്യാഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ സ്കൂൾ ടോപ്പ് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ വെൽക്കം മാളവിക സുജ. ഹലോ മാളവിക സുജ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺഗ്രാലേഷൻസ് ഡിയർ. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, വളരെ ഉന്നതമായൊരു വിജയം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ നീറ്റ് 2025 മാളവികയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് മാളവിക സുജ വാസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രം 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലേ? 8th ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ ആകാശിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് മാളവിക. ഓക്കെ മോള് എങ്ങനെയാണ് ആകാശിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്? My brother was already a student when I joined at Aakash, so I already knew many of the teachers. I knew about his experience at Aakash, so that inspired me to start preparing for Aakash. And in 8th grade, I entered Aakash using the Spark exam. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ചേട്ടൻ്റെ പേര് സിദ്ധാർത്ഥ്. ഐ റിമെമ്പർ. മോളെ 8th ക്ലാസ്സിലെ മോള് സ്പാർക്ക് എന്ന എക്സാമിനേഷൻ വഴിയാണ്, എൻട്രൻസ് എക്സാം വഴിയാണ് ആകാശിലേക്ക് കയറിയത്. 9th ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത? From 8th to 9th, there's a separate exam called ANTHE. So I wrote ANTHE exam with the coaching that I got in 8th grade from Aakash, and I got All India rank 38. So with that rank, I was able to get a scholarship for the next 4 years. So I studied till 12th. കൺഗ്രാലേഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനൊരു കൺഗ്രാലേഷൻസ്. ഓക്കെ, അതായത് 8th ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് ആകാശിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ട്രെയിനിങ് ഉപയോഗിച്ച മോള് 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ആകാശിൻ്റെ നാഷണൽ ടാലൻറ്റ് ഹണ്ട് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തു. ആ നാഷണൽ ടാലൻറ്റ് ഹണ്ട് എക്സാമിനേഷനിൽ 38th പൊസിഷൻ. അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. അതായത് ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നൊരു 38th പൊസിഷൻ റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ്. ആ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് 9th 10th 11th 12th ഒരു 4 വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോഴ്സിനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പേയ്മെൻറ്റും അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലഭിച്ച ആ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് വഴിയാണ് 12th വരെ മാളവിക പഠിച്ചതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ മോളെ, അപ്പോൾ ഈ ആന്തെ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിനേഷൻ ഓക്കെ വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആകാശിൻ്റെ ഒരു എക്സാമാണ് ആന്തെ. ഈ എക്സാമിനേഷൻ മോൾക്ക് 8th വെച്ചുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതായത് ആന്തെ എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ചുള്ള അപ്പോൾ മോളുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം? ANTHE exam, it's good for knowing where you stand in an all India basis. Since I wrote it in 9th grade, we had MET also, which was mental ability test. That was also useful for Olympiads in those years. I actually continued to write ANTHE even after I got admission in Aakash. So 10th and 11th, I continued to write ANTHE. And it was interesting because the syllabus would be different. So whatever I learned at Aakash, it would help me perform well in ANTHE in all the succeeding years. മാളവിക, എനിക്ക് മോളിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, 2020 മുതൽ 2024 വരെ റെഗുലറായിട്ട് മോള് ഒളിമ്പ്യാഡ് എക്സാംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ ടോപ്പറായി വരിക, സയൻസ് ടോപ്പറായി വരിക, നാഷണൽ ടോപ്പറായി വരിക, അങ്ങനെ കുറേ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് മോളുടെ ആ ഒരു കരിക്കുലത്തിലുണ്ട്. മോൾക്കത് എന്നോടൊന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുതരാമോ? ഏതൊക്കെയാണ് മോൾക്ക് ഇതുവരെയുള്ള ചൈൽഡ്ഹുഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്? Yes. In 8th grade, in the SOF, IMO and NSO exams, I got medals and trophies. And in 9th grade, in IOQ-JS, I was the state topper in Part 1 exam. And in IOQM Part 1, I qualified for the next level. SOF, or that year also for IMO and NSO. IMO, I received Zonal Medal of Distinction. And in NSO, I got Zonal Rank 2. In 10th grade, I qualified NSO Level 1 with Medal of Distinction. And in NSO Level 2, I had Zonal Rank 2. In 11th grade, I was the state topper of NSCV, and I qualified for IOQM and RMO. And in the SOF Olympiads of that year, I got a Zonal Medal of Distinction in the IMO exam. In 12th grade, I was the national topper for NSCV and RMO. In SOF, for both NSO and IMO, I got the Medal of Excellence. In 10th grade, I had 98.8% in the board exams. And in 12th grade, I had 99% with full marks in physics, chemistry and maths.
അപ്പോൾ പുതിയതായി ആകാശിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആന്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു വലിയ ഒരു പ്രവേശന കവാടം തന്നെയാണ് അല്ലേ. അത് മാത്രമല്ല സ്കോളർഷിപ്പോടുകൂടി പഠിക്കാമെന്ന് മാത്രമല്ല, മോൾക്ക് വേറെ ഗോൾ അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന നീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള എക്സാംസിന്, എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ഈ ആന്തയിലൂടെയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും. ആ എക്സാംസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ പാറ്റേണുകളൊക്കെ സിമിലർ ടു നമ്മുടെ നാഷണൽ ലെവൽ എക്സാംസ് ആണെന്നുള്ളത് മോളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തല്ലേ. ഇനി അങ്ങനെയുള്ള നാഷണൽ ലെവൽ, ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ എക്സാംസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, 2020 മുതൽ 2024 വരെ മോള് ഇവിടെ പഠിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഒളിമ്പ്യാഡ് എക്സാംസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മാളവിക സുജ. ഓക്കെ, മോൾക്ക് ഈ ഒളിമ്പ്യാഡ് എക്സാംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിന് എത്രമാത്രം ആകാശിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? Aakash is really helpful in clearing all my Olympiad exams. The good thing about Aakash is that in your foundation years, 8th to 10th, there are specific classes for Olympiads. So those are really helpful, where they teach more than what's needed at school. So using those Olympiad classes, I was able to write IOQM, NSCJS and SOF Olympiads. വെരി all these years. അതായത് ഗവൺമെൻറ് NGO രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒളിമ്പ്യാഡ് എക്സാംസ് എല്ലാം മോൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി ചോദിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ 9th 10th 8th 9th 10th അതുപോലെ തന്നെ +1 +2 മോൾ SOFൻ്റെ എക്സാംസും അതുപോലെ തന്നെ NSCയുടെ എക്സാംസും ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. NSCയിലെ +1 സ്റ്റേറ്റ് ടോപ്പറും NSCBയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ടോപ്പറും +2 എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെവൽ ഒന്നുകൂടി ഗ്രേഡ് ഒന്നുകൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിച്ചു. NSCBയിൽ നാഷണൽ ടോപ്പറും ആയിരുന്നു മാളവിക സുജ അല്ലേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തത്, മോളുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് വായിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് അതിൽ മെയിൻലി ഞാൻ കണ്ടത് IMO എന്ന എക്സാംസ്, ഒളിമ്പിയാഡ് ഫോർ മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലേ. ഈ IMO എക്സാംസ് എല്ലാ വർഷവും മോള് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തി +1 +2 എത്തുമ്പോഴേക്ക് NSCB പോലെ ബയോളജി നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സാംസും ക്ലിയർ ചെയ്യണം. റൈറ്റ്, ഈ രണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും തമ്മിൽ അങ്ങനെ യോജിക്കാത്ത രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളായിട്ടാണ് കുട്ടികൾ പൊതുവെ പറയാറുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ മോൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബയോളജിയും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരുപോലെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചത്? Actually, from a young age onwards, I was interested in maths as a subject. So even at school, I used to perform well in maths. And I'm actually really grateful to Aakash, because in 8th, 9th and 10th, the coaching was really good for maths, and that served as a base for my 11th and 12th. I didn't have maths tuition in 11th and 12th, but still I wrote these exams because of the coaching that I got from Aakash in the foundation years. Oh, really? And as for the two different subjects, maths was always more of an academic interest for me as opposed to like a career interest. But for biology, I was interested in pursuing it as a career. That's why I chose medicine instead of engineering at Aakash too. വെരി ഗുഡ് ഇയർ. ഓക്കെ, അപ്പം മോൾക്ക് 8th 9th 10th ലഭിച്ച മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ, ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറയുക 100% ശരിയാണെന്ന് കാണിച്ച ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണിത് അല്ലേ. 8th 9th 10th കിട്ടിയ ആ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫൗണ്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് മോള് 11th 12th ആവശ്യമുള്ള മാത്സ് കൂടി യൂസ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുകൂടി അത് ഉപയോഗപ്പെട്ടു അല്ലേ. ശരിക്കും ബയോളജി എക്സാംസിന്, അത് നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പ്യാഡ്സിന് പോകാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എക്സാംസ് കരുതുന്നത് അല്ലേ. അതിൻ്റെ ബയോളജി പ്രിപ്പറേഷൻസിന് മോൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആകാശ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയത്? Aakash has many study materials which are specific to the NSCB exams. So I read through the NSCB books. They're very vast. So I admit I wasn't able to cover the whole syllabus. But the few topics that I went through that interested me, I think it is very helpful for the exam. And the NSCB, it's not like other exams in a way that it's more about critical thinking, where you can't directly get the answer from a question. So they give you graphs and you need to find out what the question that they're asking, the answer we need to figure out from the graph. So it's different in that sense. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആകാശ് സ്പെസിഫിക്കായി തരുന്ന ഒളിമ്പ്യാഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലേ, +1 +2 നമ്മുടെ ആകാശിൻ്റെ ഒളിമ്പ്യാഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്. ആ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കാം ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന NSC എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക്, മോളുടെ ആ ഡ്രീം ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് MBBS ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലേ. അതെന്തായാലും മോൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ നീറ്റ് അതിലേക്കുള്ള യാത്ര
അതായത് +1 +2 ഈ 2 വർഷങ്ങളിൽ മോള് എന്തായിരുന്നു മോളുടെ റൂട്ടീൻ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് or reaching to this goal? I always tried not to make my routine too packed. So I made sure there was free time always, because whenever I tried to overstudy, I would always get stressed, and then the studying, it wouldn't happen as planned. So I always tried to give some free time to myself and do it peacefully. So in 11th, actually, I started out well, and admittedly towards the end, I focused a bit more towards the school exams. So there was a bit of backlog at the end of 11th. In 12th, I was more determined, because that was the year that I was going to write NEET. So I started pretty seriously from the beginning itself. And then towards the end, again, when the board exams came, actually really needed some time to prepare for that. I took around 1 month off for only purely board exam preparation. But then after that, for the next 1 month, I really focused for NEET, and from morning to evening, I would also come to Aakash regularly, and I covered the portions that I missed till 11th grade, and I was able to prepare during that final 1 month. നീറ്റ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മോള് അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്ത് കാണുമല്ലോ. അതായത് ഓരോ എക്സാമിനേഷൻ, ഓരോ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ലെവൽ എക്സാമും ഓരോ രീതിയിലാണ് അത് മേക്കിംഗ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ അതിൻ്റെ ആയിട്ടൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാം സ്ട്രാറ്റജി ആവശ്യമാണ്. അത് 2025 എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഒരു ഐ ഓപ്പണർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. സോ ആ 2025 എക്സാമിനേഷന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോൾ എന്ത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്? I always practiced one particular idea during all the practice exams. So all my practice exams were from Aakash. So when I did it, I would always do biology first, then physics, then chemistry. And I follow this throughout all my exams. As I mentioned, the time would also be 30 minutes for biology, 45 minutes for physics, and 45 minutes for chemistry. So but I wasn't able to follow that precisely for the actual NEET exam this year. But since I had that plan in mind, I tried to keep to it as much as possible. So according to my plan, I tried to keep 1 hour for filling the OMR, and it reduced to around 30 minutes. But because I had that plan in mind, I think I was able to complete the exam in time because of that. ഇപ്രാവശ്യത്തെ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ വളരെ ലെങ്തിയും അതുപോലെ ഫിസിക്സ് സബ്ജക്റ്റ് നല്ല ടഫ് ലെവലിലുമായിരുന്നു വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മോളുടെ ആ എക്സാം സ്ട്രാറ്റജി മോളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ബയോളജി അല്ലേ, ബയോളജിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് മോൾക്ക് ആ ഫിസിക്സ് അങ്ങനെ കട്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാതെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ബയോളജി എഴുതി അതിന് ശേഷം ഫിസിക്സിലേക്ക് എത്തിയത്. ഓക്കെ, മോളുടെ ഡെയിലി റൂട്ടീനിൽ ഒരു ടൈം ടേബിൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? I never wrote down a timetable for myself, but in my head I would always think that, okay, I need to finish from here to here in this day. So even if I didn't complete it by 10 o'clock, then I would stay up a bit more, and I would keep a certain topic that I needed to complete by that day, rather than a fixed timetable that I wrote down. So that way, if I was tired one day, then I could move that to the next day instead of being too strict with it. Okay. നീറ്റ് 2025 നല്ല ലെവലിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു നെർവസ്നെസ് അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്തത്? അതായത് ഇതിനു മുന്നുള്ള നമ്മളുടെ FTS എക്സാംസും ഒക്കെ നല്ല ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്. AITS എക്സാംസും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ എക്സാംസ് ഈ നെർവസ്നെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നോ? So the FTS exams and the AIIMS-720 exams, they were very helpful, but NEET was I feel like it was harder than both those test series. So for me, I definitely got stressed during the exam, but I think if I didn't already practice all these questions, I would be even more stressed. At the exam time, it was only that I couldn't get the marks that I was expecting, but I think if I didn't write all these exams, I wouldn't know how to handle a question paper like this. So because I did so many papers, I had a plan in mind for hard question papers. So it was just that the level was harder than I expected. So that's the issue that came in the NEET papers. Yeah. So nervousness came in these symptoms.
ഓക്കെ. നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചുള്ള അത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ അറിയാമല്ലോ, വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിനകത്തുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ 2005 മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അല്ലേ. ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ മോൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്? The previous year questions are actually extremely helpful. Also in Aakash Tech material, we had level 1 and level 2. So level 1 we can focus on it mostly for the board exams, and there's also specific board exam questions in the Aakash material. Level 2 would be a higher level. It's not really there in the NCERT, so actually I feel like I should have focused a lot more on level 2, because in the previous years of NEET I expected mostly NCERT questions to be there, but then this year of course it wasn't like that. So for future students I would say you should definitely focus on level 2 as well, because we can't predict what sort of questions they might ask in NEET. So level 2 will take you for a little beyond NCERT, and we can go to a higher level of questions there. നമ്മുടെ നീറ്റ് ചലഞ്ചർ ആപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ മോളെ, ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഓക്കെ, ഈ നീറ്റ് ചലഞ്ചർ ആപ്പ് അത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് ആണ് നീറ്റ് ചലഞ്ചർ ആപ്പ്. ഈ നീറ്റ് ചലഞ്ചർ ആപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം മോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നീറ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മോളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്? So in the Aakash app we have the NEET Challenger app. It's a part of Aakash app. So I tried to do as many questions. I wasn't actually able to complete all the previous year papers. I did most of the recent years, as up to 2018 I think. So we can also divide it by year or by subject or by topic. So it was helpful because after we finish a certain topic, we can take questions of only that topic and practice it. Or if we prefer to do it year by year, we also have that option. So I think like that it's very variable, so that's what's really helpful. That's really great അല്ലേ. അതായത് നമുക്ക് വർഷം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 2021 നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. അതെല്ലാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് മാത്രം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് എല്ലാ വർഷം ഇത്രയും വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചുള്ള ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ. വെരി ഗുഡ് മോളെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രീ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസൊക്കെ ടൈറ്റൂട്ടൽ ലാബിലൊക്കെ അത് മോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്രാക്ടിക്കൽസ് പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ഇതൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ സ്കൂളിൽ വളരെയധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ മോൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 1-2 ക്ലാസ് മിസ്സായിട്ടുണ്ടാകും. ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രീ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് മോളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? For me specifically in chemistry, P block, D and F block, those chapters were really hard. Although I attended the class at Aakash, I kept forgetting those topics. So even for school exams, right before the school exams would be there, I would watch those videos. And for those chapters in particular for me, it was helpful because they would show different methods to memorize it. So I think the pre-recorded lectures are really useful. For me, I attended most of the offline classes regularly, so I didn't miss many classes, but whenever I missed a class, it was helpful for me. നമ്മുടെ എക്സാംസ് ഒക്കെ മോളെ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? സ്കൂൾ പ്രിപ്പറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എക്സാംസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? I think in general, just writing any exam itself, it's good practice. We can see many different types of questions. So for Aakash, we have many different types of exams. Like for NEET specifically, FTS was there and AIIMS-bound was there towards the end. And also we had regular fortnightly exams. Subjective exams were also there, which is specifically board exam oriented. So I used to focus mostly on the MCQ type questions for NEET preparation, and I left the board exam preparation mostly to my school. So it was really helpful because all the different types of questions we see, we might see similar questions again and again, and we'll make mistakes less as we do more questions. So it is helpful. നമ്മുടെ പ്രീ നീറ്റ് എക്സാംസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രസന്റ് നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴേക്കും മോൾക്ക് എന്താണ് ഫീൽ? അതായത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ നീറ്റിനും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോഴേക്കും മോൾക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്തത്? അത് ബയോളജി പോർഷൻസിൽ കാണാമായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അതിനൊക്കെ അപ്രോച്ച്? അപ്പോൾ എളുപ്പമായി തോന്നി കാണത്തില്ലേ? I think since we did so many questions, definitely some of the questions that we practiced during the previous the papers that we did earlier, many questions were repeated in the NEET exam. So I definitely knew the answers immediately when I looked at it, and
that helps you go faster, because there are some questions that we don't know the answers, so we can spend more time and we can read it more carefully. സമയം സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി എനിക്ക് മോളിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ AITS എക്സാമിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ആകാശ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ആ എക്സാംസ് വളരെ നല്ല ഹൈ ലെവൽ എക്സാംസ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, മോൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് AITS എക്സാംസിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം? All India Aakash test series, it's most useful for just for knowing where you stand in All India. So because you get an All India rank, which for other exams you do, but they also consider online exams, and it's not perfectly clear, but AIITS gives you a perfect All India rank. And also its level, I think it focuses more on level 2 topics than level 1, so it's definitely of a higher level than our usual fortnightly exams. I wrote I think almost all the AITS exams of this year and the previous year. The marks would always vary because depending on how much time I got to prepare for it. So I think it's really helpful because the questions itself, since they're of a higher standard, again, since this year NEET is really tough, for next year I would suggest really focusing on the All India Aakash test series questions that we're getting, because they might ask some questions from that. നമ്മുടെ മൊമെൻ്റം ബൂസ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് സീരീസുകളും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള നോ യുവർ NCERT മാപ്പ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ചില സ്റ്റഡി പാക്കേജുകളുണ്ട് അല്ലേ, സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകളുണ്ട്. ഈ നോ യുവർ NCERT മാപ്പൊക്കെ മോൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നീറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്? So these extra books, they have certain types of questions. So I think Know Your NCERT is assertion reason questions. That also I actually made use of it during my board exams too, because for board exams now we have around 4 assertion reason questions. So it's very detailed. Almost every line of the NCERT, even for physics and chemistry, there are assertion reason questions. So by practicing a lot, something might definitely come for the actual exam. So, and the NCERT maps, we have mind maps which are really helpful for just quickly revising some topics. So these additional supplementary books are really useful. അത് NCERT പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ക്വിക്ക് റിവിഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ മൈൻഡ് മാപ്പ്, അതിൽ NCERT മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ നോ യുവർ NCERT ഒരുപാട് അസേർഷൻ റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസും ഈ അസേർഷൻ റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നിടത്താണ് ഒന്ന് ടാങ്കിൾ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓവർകം ചെയ്ത്, ആ സ്ട്രെസ് ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് ഈ നോ യുവർ NCERT എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഹെൽപ്ഫുള്ളായി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി NEET 2025 നല്ലൊരു റിസൾട്ടുമായിട്ടാണ് മാളവിക സുജ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മോളപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡോക്ടറായിട്ട് വരട്ടെ എന്ന ഭാവുകത്തോടെ ഓക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം സഹകരിച്ചതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി. Thank you.